சார் பரந்தாமன் சார், நீங்க டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். Sir, good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Sir, today also small disturbance. Yesterday I was in Trichy. Today I am in Vellore. So I could not prepare the PPTs properly. Anyway, I'll try my best, sir. Please bear with me. I planned actually for the completion of financial management for paper 4 and the balance problems we left out in material and energy balance. That's what I planned today, but I couldn't make the PPTs ready as I was driving the car all along and reached Vellore just an hour before. Yes, sir. Sir, have you practiced any problem in material and energy balance after we met in the last class? Yes, sir. Did you practice? No? Okay, sir. Once again, we are rushing up the basis for material and energy balance. Sir, it may seem a little bit elementary problem, but if you miss or if you don't understand the basic phenomena of this chapter, definitely you'll lose 10 marks, 10 to 15 marks, sir. So we have to be careful with this chapter, and we have to practice. Without practice, we will not be able to attend the problem within the limited time. Time is an important factor. Kindly make note of it. The basis. What is the basis for material and energy balance? As we have discussed already, matter can neither be created nor destroyed. Similarly, energy can neither be created nor destroyed. These are all the two principles we will be using in this chapter. Law of conservation of energy. That's all. Material and energy balance. Purpose of material and energy balance: to assess the input, conversion efficiency, output, and losses. They will be asking in 1 mark or in 3 marks. So all these points are points. Specific name: conversion efficiency, output, input, losses. All these words we must keep in mind. To quantify all material, energy, and waste streams in a process of a stream. Process or a stream.
It's a powerful tool for establishing basis of improvement and potential savings. They may ask with all these 3 points, and the 4th point they will be asking all of the above. You may get 1 mark. This is our aims for material energy balance, understanding Sankey diagram. The Sankey diagram they are asking frequently for 5 marks. How to construct a process flow diagram, energy system analysis, how to carry out material and energy balance. This is a typical material balance diagram, and on the left hand side we see the inputs. In the inputs you can see one recycle. Recycle is also an input. Okay, that's all. Products, byproducts, wastewater. Sorry, some network problem. Am I audible, sir? Yes, There sir. are 2 types of. Okay, sir. Thank you. Thank you. There are 2 types of process: steady state and unsteady. The process, the variables do not change with time, is called steady state process. Unsteady process we may not deal, sir. We'll be dealing with only steady state process. Types of process: continuous and batch process. Continuous means in a thermal power plant it is running for 24 hours. It's a continuous process. Whereas a batch process means something, heat treatment and all, something will be they will be loading material in a furnace for 6 hours and they will be shutting it down, and again they will start the same process after some time. It's a batch process. Level of material balance: overall material balance, section wise material balance, equipment wise material balance. All these are why these are all we are doing all these types of section wise, equipment wise, because there may be many processes in a factory, but very few particular or a particular process may consume much energy, or it may be a costly process, and we will be concentrating on that particular process only. That's why we are defining the sections overall, section wise and equipment wise. That's all. Nothing special in it. The basic thing in this particular slide, please concentrate. See, we are giving 2 inputs. One stream is giving 5 liters per minute. Another stream is giving 12 liters per minute. Whatever going in must come out. So definitely it will be 5 plus 12, 17 liters per minute. This is a simple and very basic understanding. But if it is given in percentage, we have to calculate.
we cannot directly add. That is the crux of this problem. The rate, all the input rates can be added, all the output rates can be added, and we can equate them, but not the percentage. Yes. Previously, we saw the rate of flow. Now it is percentage. 10% of salt is given in one stream. That means one liquid may be going in, that may be denser, and another liquid may be going in. Yeah, it is comparatively it may be less denser, and the output we have to calculate. We cannot just add 10 plus 28, 35. It will be a blunder then. This is the basic understanding we must keep in mind. Flow rates we can add, but the percentage we should not add. The procedure and all you can see in the textbooks, sir, but those are all not needed. We can directly go to the problem. This is a problem-oriented chapter, and we'll be dealing with many problems. Definitely, we'll be getting a 10 marks question from this chapter. A solution which contains 10% solids is mixed with a 25% solid solution. What is the 10% solid? What is the 25% solid? Nothing but it was seawater. We have got a glass of seawater, and it may be weighing 200 grams. What is the 200 gram indicates? It may contain 180 grams of water plus 20 grams of salt, just salt. If we evaporate it, eat it and evaporate it, we'll get 20 grams of salt in it. So the solid contained in a solution is that percentage. 10% solid means that is, if it is in terms of weight, it will be in weight only. 10% with 25% solid solution. Single output, which is 20% solid, is removed. See, at first sight, we may look 10 plus 25, it will be 35. It is not so. In this problem, they are giving one additional information, that is, first input is, the rate of first input is 5 kilogram per second. What are the other rates? This is the question. Assume no accumulation. Most of the questions will be having this bracket, assume no accumulation. Just draw a diagram. Solution A, the rate is given 5 kg per second. The solids in it is 10%. Solution B, we don't know the rate, but the solid percentage we know, that is 25%. Solution C, that is the rate of solution C, we don't know, we have to find it. The solid percentage is 20. What are the steps? Equations. As I told you already, rate of input can be added. Rate of input 1 plus rate of input is equal to rate of output. So 5 plus x is equal to y. 5 is the input rate of input 1. The x is the rate of input 2. Y is the output rate. 5 plus x is equal to y.
Okay, sir. Now we see 5 kg per second, and we have got x as 10. 5 plus 10 will give y is equal to 15. That we have found it already. I am skipping this, all these things. As you have seen all these things already, I am just skipping. Sir, as anyone not attended the last class, can you see this problem or skip it? Give me one reply, please. You know, do you want me to explain this problem or can you skip it? Just tell me. Is anyone hearing? Yes, sir, I can hear, sir. You want me to explain this once again or can we skip it? Sir, you can explain, sir. If you have time, no issues, you can explain, sir. If I am not able to. Okay. This is another example. It's also an important example. Solution with 80% oil and 50% usable byproducts and 5% impurities enters a refinery. One output is 92% oil and 6% usable byproducts. The other output is 60% oil, flows at the rate of 1000 liters per hour. We have got only one rate. Other rates we have to find. As usual, assume no accumulation. All these percentages are by volume only, not by weight. Refinery input. The input, it is a liquid, and that liquid contains 80% of oil, and byproduct 15%, and impurities 5%. What is this byproduct? It may be something, maybe anything from a refinery, maybe a paraffin wax or anything else, grease or anything else. 80% is oil, byproducts 15%, impurities 5% means which we cannot use. That's it. Output to oil is 60%, 1000 liters per hour. From this we can readily deduce one thing, that is in 1000 liters per hour, oil is 60%, that is nothing but 600 liters per hour. First step, we can do it. The output to oil is 92%, byproduct 60%, 6%. What is that? One thing is indirectly given in the output one. What is that? Oil is 92%, byproduct 6%. What is that remaining 2%? That must be the impurities, nothing else. Okay. As usual, x is equal to y plus 1000. Y is unknown, x is unknown, output 2 is known, that is 1000 liters per hour. We can equate the quantity of oil. Once we can equate quantity of oil, quantity of impurities, quantity of usable byproducts. We can do it anything. We are doing it for oil. 80% of X, 6% of Y, 60% of 1000 liters. 0.8X is equal to 0.92Y plus 600. Already we have got only
equation x is equal to y plus 10. It is not 10, I think. It is y plus 1000. It's a simple mathematics. We deduce y is equal to 1667 and x is equal to 2667. Byproduct out of output 1, 6%. We got the rates, so we can easily deduce the other things. Because 1667 liters is the output 1. The 6% of 6% is byproducts. So 6 by 100 into 1667 will give us 100 liters. Out of 1667 liters, 100 liters will be usable byproducts, and the balance will be byproducts of input is equal to 15% of 2667, that is equal to 400 liters. We are attempting the third point by, because we have found the oil rate, we have found the byproducts, so the balance is 400 minus 100. Sorry, impurities in input 5%, 2667, 133.33 liters. This 2% we have already found. So 2% of 1666 is equal to 33.3 liters. This is all just mathematics, sir. I'm just skipping. I'm also skipping this problem also. You can do it on your own. I think this one we can attempt, sir. This is somewhat tricky. We'll attempt this problem. I'm unable to find the question, sir. Question for that CO2 fraction. Kindly bear with me for 1 minute. I'll get back that.
This is a typical problem, sir. We know 79% of in atmosphere, the nitrogen percentage is 79 and oxygen percentage is 21. But that is by volume. In terms of weight of nitrogen in atmospheric air is 77% and oxygen is 23%. This one we have to keep in mind, otherwise we will be able to cut up in a problem. 79-21 is by volume, 77-23 is by weight. It's a somewhat tricky problem, sir. We have to concentrate. We have to find the mean molecular weight of air, mole fraction of oxygen, the concentration of oxygen in mole per meter cube, and all these things we will be doing. Sir, mole, I explained already, I think. So, any clarification required for moles? Anand? சார் அந்த கிளாஸ் நான் இது அட்டன் பண்ணல, பட் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க சார். நான் பழைய கிளாஸ் பார்க்கணும், நான் பார்த்துட்டு 2 days வராதனால அட்டன் பண்ணலையா? இல்ல நான் சொல்லிடுறேன். அப்படின்னா ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம சப்ஜெக்ட்ல. மோல் யூஸ் பண்ணாம வரவே மாட்டோம். அதனால நான் சொல்லிடுறேன். அதனால தான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன். ஒருத்தர் தெரியல கூட சொல்லலாம். மோல் நம்பர் இன்டிஜர் மோல். எஸ் சார். மோல் இஸ் நத்திங் பட் a number. இப்போ வாட் இஸ் a dozen? Dozen is nothing but 12 items, whatever it may be. A dozen oranges means 12 oranges. 12 number. A dozen bananas means 12 bananas. That's all. Similarly, a mole is nothing but a number which is equivalent to 6.022 into 20 into 10 power 23. For example, 1 mole of oxygen molecules. 1 mole of oxygen molecules means in that 1 mole, if we count the items, how many molecules are there, it will be 6.022 into 10 power 23 O2 molecules will be there in 1 mole of oxygen. Because we need the quantity, not the weight. We need the quantity for doing everything. Our air fuel ratio, everything is derived using this formula only, using this concept only. Okay, so let us take 100 kilogram of atmospheric air. It contains 77 bar 28 moles of N2. What is that? 77 bar 28. Once again, for carbon, 1 mole of carbon weighs 12 grams. 12 kilograms. All these things they have found and they have given them in the data book. So we don't have to search for a new data. All the data are available in the textbooks. So for oxygen, 1 mole of oxygen weighs 32 kilograms. 1 mole of carbon weighs, carbon means carbon atom, C, only C. C means 1 mole of C weighs 12 kilograms. Similarly, 1 mole of O2, it is not atom, it is molecule. O2, 2 oxygen atoms will combine as O2 molecule. That O2 molecule, 1 mole of O2 molecule will weigh 32 kilograms. That is 16 plus 16. Okay, sir. For nitrogen, if it is a nitrogen atom, 1 mole of nitrogen atom will weigh
14 kilograms. If it is N2, it will weigh 28 kilograms. Okay, so now you see this 100 kilogram of air. In 100 kilogram sample, 77 kilogram will be nitrogen. But how many moles? 77 divided by 28. What is the 28? 28 is nothing but kilogram per mole. Am I right? 77 is kilogram. 77 kilogram divided by kilogram per mole. Kilogram and kilogram will get cancelled and we will get moles. 77 bar 28 moles. In 100 gram of air, how many moles of nitrogen will be there? That is 77 by 28. Simple mathematics, nothing else, no complications. And if it is O2, the O2 portion will weigh 23 kilogram in 100 kilogram of air. How many moles of O2 will be there? Similarly, we have to divide 23 by 32. 33 is from data sheet. All these things we have to keep in mind. For oxygen, it is 32. For nitrogen, it is 28. And for carbon dioxide, it is 44. All these things we have to keep in mind. So, 77 by 28 is 2.75. And 23 by 32 is 0.72. What is that? 2.75 and 0.72? 3.47 moles. If you count how many molecules of nitrogen, how many molecules of oxygen in 100 kilogram of air, you will get 3.47 moles. Nothing but 3.47 into 6.022 into 10 power 23 molecules. Both molecules, nitrogen as well as oxygen. Is it now clear, sir? Yes, sir. Okay. This is very, very, very important, sir. Without clear understanding of this concept, we will not be able to solve the problems. Sir, once again repeat, sir. Which one, sir? Totally. Nitrogen Totally. 28 kilogram. Sir, 77. 77. We have taken as a sample of, sir, 100 kg of air we have taken as a sample, sir. Okay, sir. It is a sample we have got. It is atmospheric air we have got. It contains 77% of nitrogen and 23% of oxygen. Yes, sir. Because we are talking in terms of weight. That's why I am saying 77-23. If it is by volume, it will be 79-21. Okay, sir. 77 is the kilogram. Okay, sir. Yes, sir. 23. 28 is the kilogram per mole. 28 kilogram per mole is already derived 100 years back. And 32 kilogram per mole of O2 is also available in the textbook. These are all Yes, available. So 77 by 28 is nothing but kilogram divided by kilogram per mole. Kilogram will get cancelled and we will get in the numerator moles. That is nothing but the quantity. Yes. Okay, sir. That 77.8, this 77.8 is 2.7. And again, 23 by 32 is 0.72. 0.7. What is the 2.75 moles? 2.75 moles is nothing but 2.75 into 6.022 into 10 power 23
nitrogen molecules will be there in our 100 kilogram sample. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it clear for everyone, sir? It's a clear, sir. Okay, this is 2.75, this is 0.72, totally 3.47. இது எப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை சார். இந்த வந்து இந்த மோல் என்னன்னா, ஒரு பாத்திரத்துல 10 இட்லி 8 தோசை இருக்கு. நம்மள கேட்டோம்னா உள்ள எத்தனை இருக்குன்னா 18 ஐட்டம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். 10 வேற 8 வேற, இது இட்லி வேற தோசை வேற, பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 18 ஐட்டம் இருக்கு. இப்ப 3.47 மோல்ஸ்ங்கிறது அப்படிதான். 3.47 மோல்ஸ்ங்கிறது நைட்ரஜன் மோல்ஸாவும் இருக்கும், சாரி நைட்ரஜன் மாலிகுலாவும் இருக்கும், ஆக்சிஜன் மாலிகுலாவும் இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்து தான் 3.47 மோல்ஸ். இண்டிவிஜுவலா செப்பரேட் ஆகணும். 2.75 மோல் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கு, 0.72 மோல் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு. இதுதான் இந்த 100 கிலோல இந்த நமக்கு. ஓகேவா சார்? மோலுங்கிறது வெறும் குவான்டிட்டி, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. சிம்பிள் குவான்டிட்டி. டஜனும் மோலுக்கும் உள்ள இதுதான் ஒற்றுமை. இதுதான். இது ஏன் வேரி ஆகுது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது வந்து ஏன் வெயிட் இது அதிகமா இருக்கு, இது ஏன் கம்மியா இருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப டசன் ஒரு டசன் வாழைப்பழம் வாங்கினோம்னா எத்தனை கிலோ வரும்? மிஞ்சி போனா ஒரு கிலோ 1.5 கிலோ வரும். கரெக்டா? இதே ஒரு டசன் பூசணிக்காய் வாங்கினோம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு 10 to 12 கிலோ வரும். அப்போ இந்த இண்டிவிஜுவல் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் மாலிகுலுக்கு வேற வெயிட் இருக்கும், நைட்ரஜன் மாலிகுலுக்கு வேற வெயிட் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் வேற வேற வெயிட் இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து ஒரு டசன் ஒரு மோல் இது வெயிட் வேற இருக்கும், அது மோல் மேல வெயிட் இருக்கும். இதெல்லாம் ஏற்கனவே அவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து எதையும் மண்டை பச்சு வேண்டாம், ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு சார், அவ்வளவுதான். ஓகேவா சார்? இது வந்து ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, C+O2 CO2, அதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் இது. அதனால இதுதான் அதுக்காக திரும்பி இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன். வேற ஒரு சாப்டருக்காக தான் இது பண்ணிருக்கேன். இதுல வந்து இவ்வளவு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இதுல வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் சார். ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்கறாங்க, அவ்வளவு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா கேட்கல. பட் கொஞ்சம் டஃபா வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம்னா எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக இப்போ வந்து ஒன்னு ஏரோட மாலிகுலர் வெயிட் எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க. ஏரோட மாலிகுலர் வெயிட்ங்கிறது என்ன? வெயிட் டிவைடட் பை மோல்ஸ். 100 divided by 3.47 என்ன ஆகுதுன்னா, அதுல இருக்கிற மோலை கணக்கு போட்டோம்னா ஒரு மோலோட வெயிட் 28.8, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. டோட்டல் 100ல 3.47 டிவைட் பண்றாங்க. மீன் மாலிகுலர் வெயிட், ஆவரேஜ். இது நம்ம இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இது வந்து ஒரு குழப்பமான விஷயம். அது ஆக்சிஜனுக்கு தனியா போட்டோம்னா பர்ஃபெக்டா வந்துடும், நைட்ரஜன் தனியா போட்டா பர்ஃபெக்டா வந்துடும். இப்போ மீன் மாலிகுலர் வெயிட்னா ரெண்டும் சேர்ந்து தோராயமா. இப்ப எப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை சார், ஒரு இதே எக்ஸாம்பிள் இட்லி தோசை கணக்கே வரும். இட்லி வந்து ஒரு இட்லி 100 கிராம் இருக்கு, தோசை வந்து ஒரு 150 கிராம்னு வச்சுப்போம். இது 8 இருக்கு, அது 10 இருக்குன்னா டோட்டல் வெயிட் போட்டுட்டு டோட்டல் எத்தனை குவான்டிட்டி டிவைட் பண்ணோம்னா தோராயமா பாத்தீங்கன்னா 100 150 நடுவில் 130 வரும். அவ்வளவுதான், அந்த மாதிரி ஆவரேஜ். எஸ், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு. இது வந்து எக்ஸாக்டா ஒரு தோராயமா ஒரு இது ஐடியாக்காக மீன் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஏர்னு சொல்றாங்க. இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன்ங்கிறது ஒன்ஸ் அகைன் இதே தான் சார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா 2.75 0.72 ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இங்க இருக்கு இல்லையா, 2.75 வந்து இது குவான்டிட்டி சார். இது எல்லாமே குவான்டிட்டி 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 குவான்டிட்டி. டசன் மட்டும் கவனம் வச்சுக்கோங்க, டசன் மோல் கவனம் வச்சுக்கோங்க. 2.75 மோல், இது 0.72 மோல்ஸ், மொத்தம் 3.47 மோல்ஸ் வந்து ஏர்ல இருக்கு, அதாவது நம்ம சாம்பிள்ல இருக்கு. அதை வந்து டினாமினேட்டர்ல போட்டுரும். நியூமரேட்டர்ல என்ன போடுறோம்? ஆக்சிஜன் மோல்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு போடுறோம். அதாவது ஆக்சிஜனோடைய மோல் ஃபிராக்ஷன் என்னன்னா, அதுல எவ்வளவு இருக்கு, ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இருக்கு டிவைடட் பை டோட்டலா எவ்வளவு ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் எவ்வளவு சேர்ந்துருக்கு. இது மேலேயும் மோல் தான், கீழே மோல் தான். கரெக்டா சார்? வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இது எப்படி சொல்லணும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா, ஒன் செகண்ட் சொன்ன இட்லி தோசை கணக்கே போட்டோம்னா 8 இட்லி 15 தோசைன்னு கணக்கு வச்சுப்போம். அப்ப மேல நியூமரேட்டர்ல 8, கீழே வந்து என்ன வரும் 8 + 15. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே சார்? நியூமரேட்டர்ல 8 இட்லி, டினாமினேட்டர்ல 8 இட்லி + 15 தோசை. டோட்டல் உருப்படி, மொத்த உருப்படி 15 8 சேர்ந்தா 23 உருப்படி இருக்கு உள்ள இட்லியும் தோசையும். நம்ம இட்லி எவ்வளவு ஃபிராக்ஷன் இருக்குன்னு கேட்கும்போது 8 divided by 23 தானே போடணும். கரெக்ட் தானே?
டோட்டல்ல கரெக்டா சார்? அவ்வளவுதான். இது நம்பர் சைட்ல வெயிட்டே கிடையாது, எங்கேயுமே வெயிட் கிடையாது. இது எல்லாமே பாருங்க ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் மோல்ஸ், மோல் ஃபிராக்ஷன். மோல் ஃபிராக்ஷன்னா வெறும் குவான்டிட்டி தான் இருக்கு. அவ்வளோ. இது வந்து இந்த சாம்பிள்ல இவ்வளவு வருது. இதே நீங்க 200 கிலோகிராம் சாம்பிள் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் மாறும். ஓகே சார். இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் திரும்ப ஒரு தடவை நீங்க இதுல அப்புறமா ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க சார். இது பிபிடியில வரும். இந்த கேஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். PV = nRT. Nங்கிறது ஆருங்கிறது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதை வச்சுக்கோங்க. வால்யூம் வந்து 1 மீட்டர் கியூப். இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த n கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நமக்கு வருது. வேற ஒண்ணுமே இல்லை சார். இந்த கேஸ் ஈக்குவேஷன் வேற n இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் present. The value of R is 0.08206 யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். இது இதனோட யூனிட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் பார் மோல் கெல்வின். இங்க கெல்வின்னாக்கா எல்லாமே டெம்பரேச்சர் டிகிரில இருந்தா கெல்வின்ல மாத்திக்கணும். வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் 1 மீட்டர் கியூப். இது வந்து 1 மீட்டர் கியூப் எடுக்கனால இந்த மாதிரி வருது. சாம்பிள் PV = nRT. இதுல 1 போட்டிருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா வால்யூம் வந்து 1 மீட்டர் கியூப். ஒரே நிமிஷம் சார், திரும்ப அந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை போயிடுறேன். இந்த கொஸ்டின்ல எக்ஸாக்டா என்ன கேட்டிருக்குன்னு போயிடும். The concentration of oxygen in mole per meter cube and kilogram per meter cube if the total pressure is 1.5 atmospheres and the temperature is 25 degrees. இது வந்து கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க, அதனால நம்ம அதை அப்படி போடுறோம். வேற ஒன்றும் இல்லை. இது ஏன் மோல் பர் மீட்டர் கியூப்னு கேட்கறதுனால நம்ம மீட்டர் கியூப் வந்து 1 மீட்டர் கியூப்னு சொல்லிட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணி எடுத்துப்போம். வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேவா சார்? அதாவது ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இது வந்து வேற. இது சிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணிக்க வேண்டாம், இது குழம்பிக்க வேண்டாம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மோல் பர் மீட்டர் கியூப் இன் அட்மாஸ்பியர், டோட்டல் இந்த அட்மாஸ்பியர் அதான் கேட்குறாங்க. இங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா PV = nRT. P வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 1.5 அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, இந்த ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க. 1ங்கிறது நம்ம வந்து சாம்பிள் வந்து 1 மீட்டர் கியூபா எடுத்துக்கிறோம். n வந்து மோல், எத்தனை மோல் இருக்குங்கிறது n. இந்த 0.08206 யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி. அதை வந்து கெல்வின்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் 298 கெல்வின். இதுல நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது n = 0.061 மோல் பர் மீட்டர் கியூப். இந்த மீன் மாலிகுலர் வெயிட்ங்கிறது வந்து ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். மீன் மாலிகுலர் வெயிட் 28.8. அதாவது ஆக்சிஜனும் சேர்ந்திருக்கு, நைட்ரஜனும் சேர்ந்திருக்கு. அப்போ ஒரு மோல் எவ்வளவு இருக்கும் வெயிட்னு பார்க்கும்போது 28.8 வந்தது. இப்போ இந்த எண்ணோட அந்த 28.8 மல்டிப்ளை பண்ணால் 1.76 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். ரொம்ப சிம்பிள் சார், அவ்வளவுதான். இவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ல 1.76 கிலோ ஒரு மீட்டர் கியூப் அட்மாஸ்பியருக்கு எடுத்தால் அதுல வந்து 1.76 கிலோகிராம் வரும். ஆக்சுவலா இது ஏன் 1.76 வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து 1.5 கிலோகிராம் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கிறதுனால இதுங்க வெயிட் அதிகமா இருக்கு. நார்மலா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் 1 kg எடுத்துக்கிட்டோம்னா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 1. something தான் வரும், 1.1 மேல போகாது. ஓகேவா சார்? அல்ல இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, அதை நம்ம விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மோல் பர் மீட்டர் கியூப் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் த டோட்டல் ப்ரெஷர் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் கேட்குறாங்க, அது போடுறோம். வெயிட் ஆஃப் ஏர் வந்து 1.76 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப், இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So weight of oxygen is equal to 0.23 into 1.76. ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ டோட்டல் வெயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 1.76.
இதுல வந்து 0.23% பிலாங்ஸ் டு ஆக்சிஜன். அதனால 0.23 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 0.4 வந்துருது. அப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இதுல 0.4 கிலோகிராம், ஆக்சிஜன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 0.4 கிலோகிராம். நம்ம கண்டுபிடிச்சது 1.76 கிலோகிராம் வந்து ஒரு மீட்டர் கியூப்ல இருக்கிற ஏரோட வெயிட். அதுல பர்டிகுலரா ஆக்சிஜனோட வெயிட் எவ்வளவு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 0.23 மல்டிப்ளை பண்றோம். 0.23 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0.4 கிடைக்குது. இப்போ இது என்ன பண்றாங்கன்னா 1 செகண்ட் வந்து இந்த 0.4 டிவைடட் பை 32ல டிவைட் பண்றாங்க. 32ல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? 32ங்கிறது மோல் சார். ஏற்கனவே பார்த்தோம். வெயிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பர் மோல், தட் இஸ் 32 கிலோகிராம். என்ன வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் டிவைடட் பை கிலோகிராம் பர் மோல். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிக்கும், மோல் பர் மீட்டர் கியூப் வந்துடும். இதான் சார், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதை திரும்ப நீங்க இன்னொரு தடவை கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சிடும். நான் சொன்ன திரும்பி சொன்னா குழப்பமாகும். ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க மற்ற ப்ராப்ளம் எது அட்டன் பண்றீங்களோ பண்றீங்களோ இல்லையோ, இந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் திரும்ப ஒரு தடவை தயவு செஞ்சு இன்னைக்கா இல்ல நாளைக்கு காலையில இது போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற ப்ராப்ளம் எல்லாம் போறது ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா சார்? ஓகே சார். ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டைம் நம்ம ஷார்ட்டா இருக்கு. ஓகே சார். ஓகே ஆனந்த். ஸோ ஓகே இப்போ சார். ஓரளவுக்கு அந்த ஐடியா வந்துச்சுல? எஸ் சார். இந்த ப்ராப்ளத்தை ஓகே, நான் வந்து இந்த பேசிஸ் அத பிராக்டீஸ் பண்ணா ஈஸியா போட முடியும். கண்டிப்பா பிராக்டீஸ் பண்ணி பண்ணு. எஸ் சார். என்னுடைய அனுபவம் நான் சொல்றேன் பாருங்க. 2011ல இது நான் ஜஸ்ட் கேஷுவலா படிச்சுட்டு போய் என்னால எக்ஸாம்ல அட்டன் பண்ண முடியல. டைம் இழுத்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ டைவர்ட் ஆயிடுச்சு. நான் யோசிக்கிறேன் என்னால வர முடியல. என்னால இந்த கன்க்ளூஷன், இந்த கிளாரிட்டி இல்லைன்னா போட முடியாது. ரொம்ப வெறும் தேவையான கிளாரிட்டி மட்டும் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 10 ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும், கிளாரிட்டி ஈஸியா வந்துடும். அந்த மோலோட வெயிட் எல்லாம் மெமரியில இருக்கு. ஆக்சிஜன் 32, நைட்ரஜன் 28, கார்பன் டை ஆக்சைடு 45. 44 சார், 44. ஆமா 44. இது நம்மளுக்கு சப்சிக்வெண்ட் சாப்டர்ல வந்து திரும்ப ரீகால் பண்ணுவோம் சார். அதனால ரொம்ப குழம்பிக்காதீங்க. அதனால ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ணணும்னு கூட பயப்படாதீங்க. அதனால ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. அதனால நீங்க ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க சார். ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம இந்த கோர்ஸ் மூலமா இந்த இன்னும் இருக்கிற அந்த 2 மாசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 மாசத்துல நம்ம கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பழகிறோம். சார் அந்த ப்ராப்ளம் பிபிடியில் அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்க சார். அதுதான் சார், நான் இன்னைக்கு முடிக்க முடியாம போய் தான் உங்களுக்கு ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மண்டே பண்ணிட்டேன். ரைட், நாளைக்கு நான் பண்ணிட்டு நான் மண்டே போஸ்ட் பண்ணேன். தேங்க்யூ. இந்த ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் யாராவது அட்டன் பண்ணீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணாதவங்க யாரா இருக்கீங்களா? சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வர முடியல சார். என்னால ஒரு 3 டேஸ் இந்த லாஸ்ட் 3 டேஸ் வர முடியல. இன்னும் இதுல பார்க்கல. இல்ல, ஒரு 1 வீக் முன்னாடி ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் பத்தி ஒரு 1 hour ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. அப்போ யார அட்டன் பண்ணாதவங்க யாராவது வந்திருக்கீங்களா புதுசா? சார் நான் கூட அட்டன் பண்ணல. லாஸ்ட் 3 டேஸ் ராஜு பாபு இப்பதான் வந்திருக்காரு சார். அதனால அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஆமா சரி, அப்போ வந்து அந்த பிரசன்ட் வேல்யூ எல்லாம் ஒரு தடவை போய் கோ த்ரூ பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எவ்வளவு டைம் நம்மகிட்ட பேலன்ஸ் இருக்கு? இப்ப 10:30 சார் டைம். கடவுளே, ஐயோ கடவுள், நான் என்ன 10 இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனந்து. எனக்கு சரி, அப்போ ஒண்ணு செய்யறேன் நான். எனக்கு வந்து அந்த பழைய பிபிடில ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லிடுறேன். இதுக்கப்புறம் இந்த 4th சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம அந்த ஏற்கனவே பார்த்ததுனுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 25% கூட இருக்கு, 20% கூட இருக்காது. இது நம்ம இன்னொரு நாள் 1/2 hour கூட வச்சுக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் ஒரு முறை சொல்லிடுறேன். முக்கியமா நம்ம ராஜன் பாபு சாருக்காக ஒரு முறை சொல்லிடுறேன். சொல்லிடலாம் இல்லையா? சொல்லுங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு இன்விடேஷனா இருக்கும் சார். நோ ப்ராப்ளம். ஒரு 15 minutes எடுத்துக்கலாம்.
இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுல வர பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, ப்ராஜெக்ட் ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரே ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் பிளஸ் எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ்க்கு, அதாவது நம்மள மாதிரி எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் நம்ம டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்ம எதுல அடி வாங்குறோம்னு கேட்டீங்கன்னா பினான்சியல்ல தான். இதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஎஃப்சி கிட்ட எல்லாம் போகும்போது நம்ம சைட்ல ஸ்ட்ராங்கா இல்லாததுனால நம்மளால புல் பண்ணவே முடியல. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க நம்ம ஏஐஸ்க்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க ஒரே விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் பே பேக் பீரியட் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு அதை தாண்டி யாருக்குமே தெரியல. இது நம்ம வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பண்றோமோ இல்லையோ தெரியல, நம்ம டிஎன்இல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் திரும்ப படிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த அங்க மேல போய் அந்த பினான்ஸ்ல இருக்கிறாங்க பாருங்க, சிஎஃப்சி வரைக்கும் நம்ம போய் எல்லாம் அழகா பியூட்டிஃபுல்லா டீல் பண்ணிட்டு வரலாம். ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதை வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறவங்களே இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் இந்த பிபிடியாவது கொடுத்து அவங்கள்ட்ட படிக்க சொல்லிட்டுங்க தயவு செஞ்சு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். They have difficulty in understanding various variety of financial arrangements available. Basic requirement the CMD கேப்பார், ரெண்டு கேப்பார். எவ்வளோ, how much will the proposal cost, ரெண்டு how much money will be saved by the proposal. எவ்வளோ ஆகும், இதை வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் சேவிங் கொடுக்கும், இதுதான் கேட்பாங்க. இதை வந்து நம்ம தெளிவா சொல்லலைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உட்படாது. எனர்ஜி சேவிங்ஸ் ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து எப்படி சொல்லணும், இந்த எனர்ஜி ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்லும் போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லணும். இதுல எல்லாமே வந்து ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. இதுல ஒரே ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் லோ ரிஸ்க் பார் ரிவார்ட் ரேஷியோ. ரிஸ்க் பார் ரிவார்டு ரேஷியோ வந்து பினான்ஸ்ல வர விஷயம். இது வந்து இந்த ஒரு 2-3 ஃபார்முலா போட்டு இதை அரை பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் அது பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும். ரிஸ்க் பார் ரிவார்ட் ரேஷியோ, வாட் இஸ் ரிஸ்க் பார் ரிவார்ட் ரேஷியோ மண்டை பிச்சு வேண்டாம். இது ஒரு பாயிண்டா சேர்த்துட்டா போதும். கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றாங்க. நம்ம என்னத்துக்கு பண்ணோம், 3 விஷயம். எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்றோம், ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றோம், ட்ரைனிங் ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இது இல்லாம அப்கிரேட் எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். இது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர், நம்ம மீட்டரிங் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். நம்மளுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி உள்ள போது, எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு எனர்ஜி பத்தி தெரியாம இருந்தா நம்ம எல்லாமே ட்ரைனிங் ஸ்டாஃப்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம், ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், புது எக்யூப்மெண்ட் போட்டு என்ன பிரயோஜனம், எவ்வளவு சேவ் ஆயிருக்கு. மீட்டரே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, குவார்டர்ஸ்ல எங்கேயுமே மீட்டர் இல்லை. அப்புறம் அந்த எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமே அங்கே குவார்டர்ஸ்ல இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம எந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் போட்டாலும் நம்ம வந்து குவார்டர்ஸ்ல எனர்ஜி மீட்டர் இல்லைன்னா மீனிங்லெஸ். அதான் சொல்றாங்க டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் அப்கிரேட் எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். இப்போ 4 பாயிண்ட்டுமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் 3 மார்க்ல நிறைய கேட்பாங்க சார். அதனால அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். இல்லாட்டி இது சும்மா நான் சொல்லலை, இதை தேவையில்லாதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், தேவையா இருக்கிறதுனால சொல்றேன். பேபேக் பீரியட், நெட் பர்சன்ட் வேல்யூ அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ, இவ்வளவுதான். ROI IRR. இந்த பேபேக் பீரியட் பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்றோம். 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணா மாசத்துக்கு நமக்கு வந்து ஒரு 25,000 ரூபாய் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புதுசா இது போட்டுறோம், கெப்பாசிட்டி பேங்க் சம்திங் போட்டுறோம், நம்மளுக்கு கரண்ட் பில்லு குறையுது. 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா மாசத்துக்கு 25,000 வருது, குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது எப்போ நம்மளுக்கு காசு, நம்ம போட்ட காசு எடுப்போம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை, 1 lakh divided by 25,000 4 மாசம். கரெக்டா? இது ரொம்ப சிம்பிள். இதுதான் வந்து ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம். இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பே பேக் பீரியட். சிம்பிளஸ்ட் டெக்னிக் இது. இதுக்கு வந்து ஒரு மீம் கூட ஒன்று போட்டிருந்தேன். இது திரும்ப சொல்றது 3வது முறையா சொல்றேன். இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவர் வந்து நம்ம போய் சொல்றோம், எங்க சொல்றோம், நம்ம வந்து டாப் பாஸ் கிட்ட போய் சிகிட்ட சிஎம்டி கிட்டயோ என்னென்ன சொல்றோம், நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இப்படி இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அவர் என்ன கேட்கிறாரு நம்ம கிட்ட, அவ்வளவுதான். புரியுதா? இது வந்து புரியணுன்றதுக்காக தான் போட்டுற இந்த மீம்ஸ், வேற ஒண்ணும் கிடையாது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சார். ஓகே, பே பேக் பீரியட், கேபிட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் நெட் சேவிங்ஸ். இந்த நெட் சேவிங்ஸ்ங்கிற வார்த்தை ஏன் வருது, ஆனுவல் சேவிங்ஸ் ஏன் போடலன்னா, இந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை போட்டால் மாசத்துக்கு நம்மளுக்கு ஆனுவலா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் சேவிங்ஸ் வருது. நம்ம 1 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வருஷமா நம்மளுக்கு ஒரு 30 லட்ச ரூபாய் சேவிங்ஸ் வருது. ஆனால் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய செலவு ஒரு 5 லட்சம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணோம், 30 lakhs minus 5 lakhs போனோம், 25 தான் நமக்கு நெட் சேவிங்ஸ். அதுதான் நாங்க போனோம். நெட்டுங்கிற வேர்டினுடைய மீனிங் அதுதான்.
இது பாருங்க, ஒரு கோஜெனரேஷன் சிஸ்டம் இது போடுறாங்க. போடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி பில் வந்து 23 லட்சம் குறையுது. ஆனா இது புதுசா போடணும்னா 90 லட்சம் நம்மளுக்கு செலவாகுது. ஆனா இதை மெயின்டைன் பண்றது நம்ம 5 லட்சம் ரூபாய் தனியா செலவாகுது. அப்ப என்ன ஆகும்? இப்போ 23ல 5 மைனஸ் பண்ணோம். 5 மைனஸ் பண்ணா 18. அப்ப என்ன பண்ணும்? 90 டிவைடட் பை 18 வருது. 90 டிவைடட் பை 18 போட்டா 5 வருஷம். 5 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு போட்ட காசு எடுத்துடணும்னு சொல்றோம். இவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இது பெரும்பாலும் 3 மார்க்ல நிறைய கேட்பாங்க. 1 மார்க்ல கூட கேட்கறாங்க. இவன் ஏன் இது 1 மார்க் கேட்கறான்னு தெரியாது. ஏன் இதை வந்து இவ்வளவு சிம்பிளா இது ஏன் 3 மார்க் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது. கச்சாம்சம் எப்படி வேணா கேட்பாங்க அவங்க. 4-5 ஸ்டெப் போற மாதிரி, ஆனா ஒரே மார்க் கொடுப்பாங்க. அது இந்த மாதிரிலாம் கேட்கறாங்க. Advantage is concept is simple, application is simple, shorter payback period directly integrates an attractive investment. அதாவது இது போட்டா உடனே காசு வரும். அப்ரைஸ் பண்ணும்போது எதை வச்சு சொல்லுவாங்க அவங்க பார்த்துன்னு என்ன கேட்பாங்க? பேபேக் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க. கேட்டோன்னா 3 years, 5 years, 15 yearsனாக்கா அது என்ன சொல்லுவாங்க? 15 years கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு போட்ட காசு வரும்னு என்ன சொல்லுவாங்க? இங்கே ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. 3 monthsல வரும்னு சொன்னாக்கா ரைட் கொண்டு வாங்குவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அதுதான். ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல இப்போ முதல் 5 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் வருது. ஆனா 5 வருஷம் கழிச்சு எக்கச்சக்கமா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி வரும்? எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதோ ஒன்று போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோலாரோ சம்திங் ஏதோ போறோம். இப்போ இருக்கிற டேரிஃப்ல வந்து நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் வந்து இவ்வளவு வருது. ஆனா ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு டேரிஃப் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம நிறைய சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா? டேரிஃப் ரைஸ் ஆச்சுனாக்கா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 100 யூனிட் நமக்கு சேவ் ஆகுதுன்னா 100 யூனிட் இப்போ அந்த 5 ரூபாய் காசுன்னா 500 ரூபாய். இதே அளவு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ 100 யூனிட்டோட விலை வந்து 7 ரூபாய் யூனிட் ஆச்சுன்னா ஃபியூச்சர் அதிகமா இருக்கு இல்லையா? அதான். அப்போ வந்து அதை வந்து இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுல ரொம்ப சிம்பிளா தான் சொல்லுது. இந்த மாதிரி நுணுக்கமா இது சொல்லாதுங்கிறதுனால இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் as well as டிஸ்அட்வான்டேஜ் சேர்ந்துருக்கு. இது என்ன பண்ணுதுன்னா disadvantage, it does not consider savings that are accrued after payback period has finished. இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து நமக்கு 1 மார்க் 3 மார்க்ல நிறைய கேட்கறாங்க. இதுல பாருங்க சார், ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 50,000 ரூபாய் வருஷத்துக்கு வருது. ரெண்டாவதுல 20,000 வருது, 20,000 வருதா? பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு தோணும். கரெக்டா? ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து இது அதிகமா வரும். கம்பேரிசனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பேரிசனை வந்து நம்மளால வந்து சிம்பிள் பேபேக் பீரியட்ல நம்மளால போட முடியல. ஜஸ்ட் பேபேக் பீரியட் மட்டும் தான் சொல்லுது, வேற எதுவும் சொல்ல. அப்போ அதெல்லாம் வேணும்னா அது வேற மெத்தட் போகணும்னு சொல்றோம். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ இந்த பேபேக் பீரியடுக்கு ஒரு ஆப்போசிட்ல ஒண்ணு இருக்கு சார். ஆப்போசிட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எத்தனை வருஷத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன சொல்லுதுன்னா வர அமௌண்ட்டை சொல்லு. ஆனுவல் நெட் கேஷ் ஃப்ளோ டிவைடட் பை கேபிட்டல் காஸ்ட். அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ல வருது? எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு வருது இல்லையா, அந்த 10 லட்சம் நம்ம பேங்க்ல போட்டு வாங்கிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. 10 லட்சத்துக்கு மாசத்துக்கு வட்டி எவ்வளவு கட்டுவோம்? நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 10,000 ரூபாய் கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். நம்மளுக்கு வர கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இதனால சேவ் ஆகிறது வந்து கண்டிப்பா அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? அதர்வைஸ் போறதே மீனிங்லெஸ். அப்போ என்ன பண்றோம்னா, அப்பதான் இது கேட்கறோம். இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஒருவேளை 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ROI எவ்வளவு இருக்கணும்? இது கண்டிப்பா ஒரு 15 இல்ல 20% இருந்தாதான் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து வையபிள். அதான் இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னுடைய கான்செப்ட். ஓகேவா சார்? 10 லட்சத்துக்கு நம்ம லோன் வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கு வட்டி 10,000 ரூபாய் கட்டுறோம். ஆனா இந்த போட்டதுனால, இந்த எனர்ஜி சேவிங் ப்ராஜெக்ட் போட்டதுனால நம்மளுக்கு 25,000 ரூபாய் மாசம் வருது. மாசம் வருதுன்னா என்ன வருது? 10,000 வந்து இது இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. அதுதான் இந்த ROIங்கிறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. 10 lakhs வந்து எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட். இது ஆஃப்டர் கேஷ் ஃப்ளோ டாக்ஸ்னாக்கா டாக்ஸ் பே பண்ணி போன பிறகு எவ்வளவு வருதுங்கிறது சொல்றாங்க. வாட் இஸ் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? ROI is equal to annual net cash flow divided by investment. That is equal to 25,000 divided by 1 lakh. 25%. இது பார்க்கும்போது தெரியுது இட் இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். ஏன் அட்ராக்டிவ்?
நம்ம லோனுக்கு வந்து 10% 11% மேல நம்ம லோன் வாங்குறது இல்லை, அதுக்கு மேலாம் வாங்குறது இல்லை. ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க ரிட்டர்ன் எவ்வளவு 25% வருது. ஸோ இட் இஸ் ஓகே அப்படின்னு. இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த பேபேக் பீரியட் மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் டூல் தான். Simple and easy to calculate. The percentage returns make it easier to compare with the borrowing interest. Limitations of ROI. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியே எடுக்கல. வாட் இஸ் த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, அதான் இப்ப பார்க்க போறோம். டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணினா, சரி இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம போறோம், போட்டோன்னே இன்னைக்கு இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 10 லட்ச ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும். 10 வருஷம் கழிச்சு இதே ப்ராஜெக்ட் அப்பவும் 10 லட்ச ரூபாய் கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்ன ஆகும்? இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரி. இப்போ எப்படி சொல்றேன்னா, ஏற்கனவே சொன்னதான் என்னோட கலீக் வந்து ஒரு லேடி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஹவுசிங் லோன் போட்டாங்க. இந்த ஹவுசிங் லோன் போடும்போது என்ன சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து 20 லட்ச ரூபாய் சம்திங் ஏதோ 20 லட்ச ரூபாய் வாங்கும்போது அவங்க திருப்பி பே பண்றது வந்து எவ்வளவு ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, டோட்டலா கூட்டி பாக்குறாங்க. கூட்டி பார்த்தோன்னா அது 20 லட்ச ரூபாய் வருதுன்னு. நம்ம வாங்குறது 20 லட்சம், ஆனா திருப்பி கொடுக்குறது அவனுக்கு 28 லட்சமா கொடுக்கும். ஏன் நம்ம காசு அவனுக்கு கொடுக்கணும்? அதனால நான் என்ன பண்ணேன், அவங்க வந்து நான் சொல்ற வேல்யூஸ்லாம் சம்திங் ஒரு தோராயமா சொன்னேன், எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை. அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரிட்டையர் ஆன பணத்துல இருந்து நான் கட்டிக்கிறேன் வீட்டுன்னு சொல்லிட்டு கட்டிட்டேன். இதுல என்ன அப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஜஸ்ட் வாங்குறது நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது இது டைரக்டா கம்பேர் பண்றது வந்து மீனிங்லெஸ். அது அப்படி கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நான் வந்து ஹவுசிங் லோன் நான் வாங்கினேன். எப்போ வாங்கினேன்? நான் 2005 வாங்கினேன். 2005 என்னோட இஎம்ஐ வந்து 10,000 ரூபாய். அப்போ என்னால 10,000 ரூபாய் பே பண்ண முடியாம வீட்டை வாடகைக்கு விட்டு நான் வள்ளூர் கேம்ப்ல தங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சிட்டிக்கு வந்து பசங்களை ஸ்கூல்ல சேர்க்க இங்க வரும்போது என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இருக்கிற காலி பண்ண போக சொல்லிட்டு இப்ப நான் வந்துட்டேன். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் 2005 என்னால 10,000 ரூபாய் கொடுக்க முடியல, அதே 2011 என்னால கொடுக்க முடியுது. என்ன ரீசன்? என்னுடைய ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த 10,000 வந்து எல்லா வருஷத்துலயும் நம்ம டைரக்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது. அந்தந்த பீரியட்ல எவ்வளவு அதனுடைய வேல்யூன்னு தான் பார்க்க முடியும். அதான் இப்ப சொல்ல வர பாருங்க. இப்போ வந்து 100 டெபாசிட் பண்றோம், நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு 110 ரூபாய் பேங்க்ல கிடைக்கும். அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வச்சிருக்க 100 ரூபாவும் ஒண்ணு, ஒரு வருஷம் கழிச்சு என் கையில இருக்க 110 ரூபாவும் ஒண்ணு. கரெக்ட் தானே சார்? சேம் தானே? கரெக்டா இல்லையா? போத் ஆர் ஈக்குவல். இப்ப 2 வருஷம் கழிச்சு வருதுன்னா 110 அகைன் இன்டு 1.1 போட்டீங்கன்னா 121 வரும். 2 வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட இருக்கிற 121 ஒண்ணு, இப்ப இருக்கிற 100 ஒண்ணு. அப்போ இப்போ ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் எனக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப அதனுடைய வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? இப்ப நான் வந்து வட்டி போட்டு போடுற மாதிரி இதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல அதனுடைய டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம். 10 lakhs வந்து இன்னைக்கு வேல்யூ போட்டோம்னா அப்ப இருக்கிற 10 lakhs இப்ப வந்து 10 வருஷம் கழிச்சு வர 10 lakhs வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, அதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் 4 லட்சம் தான் இருக்கும். இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொன்னா, என்னோட வந்து ஒரு ஏஐ ஒர்க் பண்ணாரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவங்க அப்பா வந்து இன்சூரன்ஸ்ல நிறைய வந்து பே பண்ணி நல்ல அமௌண்ட் பே பண்ணாராம். நல்லா பே பண்ணா இப்ப நம்மளுக்கே சொல்லுவாங்கல்ல, இத்தனை லட்சம் வாங்கலாம், 1 கோடி வரும், நீங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது வர 1 கோடி வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியாது. ஏன்னா அப்பத்தோடைய வேல்யூ தெரியாது. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா 95 பேட்ச் ஏஐயோட அப்பா அவர் வந்துட்டு இவர் வந்து கன்சிடரபிள் போர்ஷன் வந்து அவர் வந்து சம்பளத்துல கட்டிட்டே வந்தார் ஆர்மில இருக்கும்போது. நம்ம நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து போர்ட்ல சேரும்போது, நம்ம ஃப்ரெண்டு போர்ட்ல சேரும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாரு. ரிட்டையர் ஆகிட்டு அவர் வாங்குறாரு பணம். அந்த பணத்துக்கு என்ன திரும்ப வாங்கினார்? அவரு ஒரு கலர் டிவி தான் வாங்கினார். ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றது அன்னைக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கும், இன்னைக்கு வந்து சாதாரண விஷயமா இருக்கும். அப்போ வந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ பிரசன்ட் வேல்யூ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதா இந்த சாப்டர். Future value is equal to net present value into 1 plus I power n. எக்ஸாம்பிள், இந்த 1 plus I power nங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச விஷயம். இந்த படிச்ச விஷயத்த நான் வந்து எப்படி இந்த ஃபார்முலா அரைவ் பண்றாங்கன்ற ஒரு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஸ்டெப்ஸ் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். இப்போ 1000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்றோம், இது வந்து 9%. இது வந்து 3 வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றோம். முதல் வருஷம் எவ்வளவு வரும்? 1000 into 9/100. 9% என்ன ஒண்ணு இல்ல, 0.09 அவ்வளவுதான். 1000 ரூபாயும் இருக்கும், ஒரிஜினல் 1000 ரூபாயும். வட்டி என்னாவும் 100,000 into 9%. அடுத்து பாருங்க, இது எப்படி போடலாம்? 1.09 into 1000 போடலாம்ல. அப்படியே காமனா வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா 1000 வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 plus 0.09. கரெக்டா? சரி, செகண்ட் இயர்ல என்ன ஆகும்? இந்த டோட்டல் அப்படியே இந்த குவான்டிட்டியை இன்னொரு 1 plus 0.9 மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி வரும். கரெக்ட் தானே? 2வது வருஷம்
கரெக்ட் தானே சார்? கரெக்டா இல்லையா? இதுவரையிலும் ஓகேவா பாருங்க. 1000 பிளஸ் 1000 இன்ட்டு 0.09. அது நான் என்ன பண்றேன், 1000 காமனா வெளியே எடுத்துட்டு 1 பிளஸ் 0.09 போடுறேன். கரெக்டா? என்ன சார் புரியலையா? இது செகண்ட் இயர் வரும்போது பிளஸ் அந்த இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டும் கூடிடும். ஆமா, இந்த 1000 இங்க இருக்கு, இந்த 1000 இங்க இருக்கு, ஒரு காமனா வெளியே எடுத்துறோம். இந்த 1000க்கு பதிலா 1 இங்க வந்துருது, இந்த இதுக்கு பதிலா 0.09 இங்க போட்டுருவோம். 1.09. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம 1000 டெபாசிட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து அதை வந்து 1.09 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இந்த குவான்டிட்டி, மொத்த குவான்டிட்டி சேர்ந்து போகுது இல்லையா, இந்த வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க. அப்ப திரும்ப 1.09 மல்டிப்ளை பண்ணும். மூணாவது வருஷம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இங்க என்ன பண்ணோம்னா மேல வந்து 1.09 பவர் 2 போடுறோம். எதுக்கு? ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு. மூணாவது வருஷத்துக்கு 1.09 பவர் 3. இதே தான் இங்க ஃபார்முலா மேல இருக்கு பாருங்க, ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கேன். 1 பிளஸ் ஐ ஹோல் பவர் n. இதுதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னைக்கு பிரசன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு 1 பிளஸ் ஐ பவர் n. இப்போ ஓகேவா ஆயிடுச்சு சார் இந்த ஃபார்முலா? இந்த ஃபார்முலா சொல்றதுக்கு தான் இது போட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இது புக்ல இருக்காது இந்த விஷயம், இது நான் பிபிடில நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக போட்டிருக்கேன். ஓகே தானே? நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ. இதுல என்னன்னா டிஸ்கவுண்டிங்கிற ஒரு வேர்ட் போடுவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு நம்ம 10 வருஷம் கழிச்சு எவ்வளவு வருதுன்னு போடுவோம். ஆனா 10 வருஷம் கழிச்சு நம்மளுக்கு வந்து சோலார் பேனல் போட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளவு வருதுன்னு சொல்றாங்க. அதனுடைய வேல்யூ கம்பேர் பண்ண இப்போ குறைக்கணும். அப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு ஃபார்முலா போட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டே வரும். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டே வந்தா இன்னைக்கு வேல்யூ காமிச்சிடும். அதுதான் இந்த வேல்யூல போடுறோம். இது ஒரு முறை படிச்சுக்கோங்க சார். நான் இது மட்டும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன்னா புரிஞ்சிடும். ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு 1 பிளஸ் k பவர் n. இதே தான் அந்த 100 ரூபாய் 110 ரூபாய் ஆகுது இல்லையா, அதே சிம்பிள் தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ரெண்டாவது வருஷம் அமௌண்ட்டா 121. சிம்பிள். இதுதான் சார் இந்த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா மறக்காதீங்க. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோன்னு. இந்த கேஷ் ஃப்ளோ, இந்த CF1 CF2 CF3 எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து அவங்க வந்து இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இது வந்து இதுவும் வந்து அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. யார் கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு வந்து சம்திங் ஏதோ சோலார் பேனல்ல ஏதோ போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க போட்டுட்டு சொல்றாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து இவ்வளவு பணம் வரும், அடுத்த வருஷம் இவ்வளவு பணம் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. இதை வச்சு நம்ம CF1 CF2 நம்ம வந்து இதை வச்சுதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு பாக்குறோம். எவ்வளவு வருதுன்னா அவன் சொல்லுவான் 9 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொன்னார் இல்லையா, நம்ம ஃப்ரெண்டோட அப்பா கிட்ட சொன்னார்ல அந்த LIC ஏஜென்ட். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த 1 கோடி ரூபாவை இப்ப டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தாருன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். இந்த CFங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வருது பாருங்க சார், இந்த CF0ன்னு ஒண்ணு வருது இல்லையா. இந்த CF0ங்கிறது அட் தி எண்ட் ஆஃப் 0th இயர். அட் தி எண்ட் ஆஃப் 0th இயர்ங்கிறது என்ன, அதான் இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா அதான் 0. அப்ப அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர்னா என்ன, அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் போறோம் 1 போறோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு வருஷம் முடியும் போது 12 மாசம் கழிச்சு வருது இல்லையா, அப்பதானே மொத்தம் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதனால இது போறோம். இந்த CF0ங்கிறது நத்திங் பட் இப்ப நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்ப நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறது என்னவோ மைனஸ்ல வந்துடும். CF1 CF2 எல்லாம் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வருமானம் வரும் வருஷம் செகண்ட்ல. அப்போ வந்து அதெல்லாம் பிளஸ்ல போகும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். அட்வான்டேஜ் டேக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் டைம், வேல்யூ ஆஃப் மணி, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரீம். இதை நீங்க ஒரு முறை பாத்துங்க. இப்போ பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டுருவோம். ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போறோம் பாருங்க, இதை பார்த்துக்கோங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 6000 ரூபாய், 2000, 5500 இப்படியே வருது. ஸ்டெப்ஸ் எப்படி போடுறோம், முதல்ல வந்து மைனஸ் 20,000. ஏன் மைனஸ் 20,000? இது நம்ம போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது வருமானம் கிடையாது, செலவு. கீழே 1 பிளஸ் 0.08 பவர் 0ங்கிறது இல்லையா, இது ஒண்ணு இல்லை, இது டினாமினேட் டோட்டலா 1 மாறிடும். எனிதிங் பவர் 0 வந்து 1. ஸோ இது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க, 6000 ரூபாய் அடுத்த வருஷம் வரும். அந்த 6000 ரூபாய் இன்னைக்கா இருந்தா எவ்வளவு வேல்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே 1.08 பை பவர் 1. ஸோ குறையும். அடுத்தது பாருங்க அதே மாதிரி இதே போட்டு வரும். மைனஸ் 20,000 இன்ட்டு 1 பிளஸ் 6600 0.926. அதை நான் போட்டேன்ல 1/1.08 டு தி பவர் சம்திங் போட்டேன்ல, அதை வந்து அப்படியே டோட்டலா நான் எடுத்துக்கிறேன் சார். இங்க டோட்டலா எடுக்கும்போது என்ன கேட்டீங்கன்னா 0.926 ஃபர்ஸ்ட் இயர் வருது, செகண்ட் இயர்ல வந்து 0.857 வந்து பாருங்க அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகுது பாருங்க. போதா? இது நான் அடுத்த ஸ்டெப்லாம் போடல. போட்டா எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 10,867. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது பிளஸ்ல வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு லாபம்.
நம்ம இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணா இன்னைக்கு வேல்யூ நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ எல்லாம் பார்த்தா 10,000 ரூபாய் நமக்கு இன்னைக்கு வர மாதிரி கணக்கு வருதுன்னா ஓகே கோ ஹெட்னு சொல்லலாம். இது நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நஷ்டம், ஜீரோல வந்துச்சுன்னா லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை. ஓகேவா சார்? இது ஒரு முறை ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்க. இது பிளஸ்ல வரணும். இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போடுறாங்க, இது நம்ம அப்படியே போட்டுருவோம். இந்த வேல்யூ போடுறேன், 30,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, இது எல்லாம் போடுறாங்க. 10 ஸ்டெப் வருது, 10,254 வருது. இன்னொன்று போடும்போது 10,867 வருது. இதுல ரெண்டு எது சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எது அதிகமா இருக்கோ அதை நம்ம போடுவோம். அவ்வளவுதான். இதுல எப்படி கேட்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் இல்லை சார். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 5 மார்க் 3 மார்க்குன்னு போட்டு 8 மார்க் வந்திருக்கும். கடைசியில வந்து எது வந்து ப்ராஃபிட்டபிள்னு கேட்பான் பாருங்க, இதுதான் சொல்றதுக்கு 2 மார்க் கொடுப்பாங்க. இப்படி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. NPV மெத்தட் ரிசல்டிங் அமௌண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ், ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள். நெகட்டிவ்னா லாஸ் மேக்கிங். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை சார். ஜீரோன்னா கரெக்ட். இப்ப இந்த IRR மெத்தட் ஒரு மெத்தட் இருக்கு சார். இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் அதான் கடைசி. அதுல இந்த IRR மெத்தடுங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நம்ம லாபமோ இல்ல நஷ்டமோ இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இந்த லாபமோ இல்ல நஷ்டமோ இல்லைன்னா என்ன வரணும், அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஜீரோவா போட்டுணும். ஜீரோவா போட்டுட்டு இது நம்ம ரேட் ஏற்கனவே போட்டல 0.08 0.09 அதுக்கு பதிலா கேன் போட்டுட்டோம்னா, கேன் போட்டு கேவ் கண்டுபிடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கே வேல்யூ தான் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு. அதாவது லாபமோ இல்லாம நஷ்டமோ இல்லாம மினிமம் எவ்வளவு பண்ண முடியும்னா அதுதான் அந்த கேன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபார்முலா. இதுக்கு வந்து பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா IRR, இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். வேற ஒண்ணும் இல்லை சார். இங்க பாருங்க, ஒரு ப்ராப்ளத்துல வந்து 0.08 போடுறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 2,791 வருது. ஓகேவா? அடுத்துல பாருங்க 12% போடுறாங்க. 12 இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல தான் சார் நம்ம போடணும். ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல போட்டீங்கன்னா ஒரு 8 போடுவோம், இல்ல 12 போடுவோம். அதுக்கப்புறம் இது ஒண்ணுல வந்து நெகட்டிவ் வரும், ஒண்ணுத்துக்கு இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் வரும். எப்படி வந்து பாருங்க, இது வந்து 495 வந்துச்சா, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வந்து பாருங்க 2,791 வந்துச்சா. இப்போ 12 விட அதிகமாகுது. அப்போ என்ன பண்ண, திரும்பவும் 13 போடுறாங்க. 13 போட்டா என்ன ஆகுது, மைனஸ் வரும். ஓகேவா? அப்போ 12க்கும் 13க்கும் நடுவில் இருக்குது அந்த டிஸ்கவுண்ட் ரேட். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. NPV at லோயர் ரேட்டு இன்ட்டு ஹையர் ரேட் மைனஸ் லோயர் ரேட். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பாசிட்டிவ் வந்துச்சு இல்லையா, அதோடைய வேல்யூ வந்து 495 இங்க போட்டுறோம். அப்புறம் எந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு நடுவில் வருதுன்னா அது 13 மைனஸ் 12 போடுறோம். இது டிவைடட் பை 495 மைனஸ் இந்த மைனஸ் 65 போட்டா எவ்வளவு வருது, 12.88. எக்ஸாக்டா அந்த வேல்யூ வந்துருக்கு சார். வேற ஒண்ணுமே இல்லை சார். இதுல இந்த பாருங்க, 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க. டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் an input determine net present value. டிஸ்கவுண்ட் ரேட் நம்ம போட்டல, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டா என்ன வரும், ஃபியூச்சர் வேல்யூ வந்துடும். டிஸ்கவுண்ட் ரேட் போட்டா இன்னைக்கு வேல்யூ, ஃபியூச்சர்ல வர கேஷ்னுடைய இன்னைக்கு வேல்யூ, நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ. அவ்வளவுதான், 1 மார்க். அப்புறம் இதுல பாருங்க 3 மார்க் கேட்டுக்கிறாங்க. என்னன்னா 3 நம்ம அடிப்படையே யூஸ் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா கண்ணு மூடி பே பேக் பீரியட் போட்டுடணும். ரெண்டாவது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எவ்வளவு ரிட்டர்ன் நம்மளுக்கு வருது, 20%, 25%. அப்புறம் மூணாவது வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ மெத்தட். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதுதான் பேசிக்கா 3 சார். இந்த பிரசன்ட் வேல்யூ மெத்தட்ல நம்ம 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா IRR வரும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம கேட்டா 3 தான், பே பேக், ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பிரசன்ட் வேல்யூ. சிம்பிள். பாருங்க 5 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. இல்ல பாருங்க, ஸ்டேட் வெதர் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் வையபிள் ஆர் நாட். நெகட்டிவா வந்திருக்கு, நாட் வையபிள் போறோம், அதுக்கு மட்டுமே 2 மார்க். பாருங்க, இதோட ஈஸியா என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் வருமா பாருங்க, இல்லையா? நான் இந்த PPT திரும்ப ஷேர் பண்றேன் சார், நீங்க ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. நம்ம டைம் தாண்டிட்டோம். நீங்க ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துட்டு மண்டே வந்து நம்மளுக்கு கிரிஜா மேடம் எடுப்பாங்க கிளாஸ். கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா? ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. நீங்க கேள்வி கேட்கணும் கேட்கலாம். என்ன ஆனந்த்? ஓகே ஓகே, ஒரு ஓவராலா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. 2 சாப்டரும் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் as well as நம்ம ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே தானே? நான் ரிப்பீட் தான் பண்ணிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட், பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல எவ்வளவு மார்க்ஸ் சார் வரும் சார்? குறைஞ்சபட்சம் 10 மார்க், அதிகபட்சம் 20 மார்க் சார். நம்மளுக்கு 150 மார்க்ஸ் எக்ஸாம், 100 இல்ல 150. மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் அதே மாதிரி 10 வரலாம், 15 வரலாம்.
நம்ம இப்ப ரெண்டு சாப்டர் போட்டாலே இதுல போட்டாலே நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 25ல 30 மார்க் வந்துடும் சார். ஓகே சார். பிபிடி வச்சுனா நம்ம நான் பிபிடி கரெக்ட் பண்ணி போட்டுறேன் சார். நாளைக்கு போட்டுறேன் சார். பிபிடி வச்சு நீங்க திரும்ப ஒரு தடவை போட்டுருங்க. ஆல்ரெடி இந்த இது ஃபுல்லாவே நான் ஒரு ஷேர் பண்ணிருக்கேன், தனியா ஷேர் பண்ணி விட்டேன். நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட லிங்க்ஸ் அது எல்லாமே அகைன் லிங்க்ல போட்டா இது வரும். நான் ஒரு கூட தனியா ஷேர் பண்ணி விட்டேன். நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? ரைட். நான் பண்ணிருக்கேன். யூடியூப் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். தேங்க்யூ. ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. குட் நைட். தேங்க்யூ சார். குட் நைட். Good night, sir.